This Okay. conference will now be For recorded. normal export, we use two forward slash tag name at the rate of name is equal to value. For the text which is contained in the text, we can use dot equal some name of that name of that value. We can use different ways, and also we use some more things like by using the start with the two forward slash tag name, and we used starts hyphen with, and after that within that we need to define something at the rate of text. We can use it or any tag name. Text we use by using this. If we are using text, we need to use like this text comma some value, and also we use the different types of annotations which is inside the HTML DOM page. Those are two forward slash tag name. Then by using this, start with just our previous video for brief description. Right now I am saying some at the rate of name comma value. In this way we can write and the same way we can use for ends with contains the same way we can use for ends with contains same thing. If you use ends with, we need to use ends with here itself. If you are using start text method, there is no, if you are using text method, there is no at the rate of symbol. If you are using other things, then we need to use at the rate of symbol. Yes or no, Suryateja? I think you heard in the previous class. In the same Yes, way, sir. we can use contains. Okay. In the same way, we can use contains method also by using. If you are using text method, then we don't use these things. If you practice, definitely you'll get some clarification over this. Okay. Okay. That's all about these things we discussed in the previous session. And coming to today, we are going to discuss one more. This is the extension of this XPaths. Okay. What is the date? 18th, correct? Yeah. And today we are going to discuss a few more exposures. Please observe very carefully. It's very important exposures. Okay. Few exposures we are going to discuss. As of now, we discuss only few things. This is normal XPath, text XPath, text method XPath, start with XPath, ends with XPath, contains XPath. These are the XPath that we listen as of now in the previous session. And today we are going to discuss three more XPath. Those are the following and something like following, and I can say that sibling. You know, sibling is nothing but the same father with the brothers. Children is nothing but siblings. And I can use like this in this way also. Following sibling. Following means next to me who born with the same father. We can use following sibling. In the same way, preceding. Preceding means who are the elder than me. Those people who are younger than me. Those people will consider under the precedings. Who born before me. Okay. శిరీష మీరు అటెండ్ అయ్యారు కదా లాస్ట్ క్లాస్ కొంచెము. Yes, sir. In the same way, following means who born after me. That consider. See, I already explained a diagrammatic format. చూసారు కదండి మీరు నోట్ ప్యాడ్ లో అప్పుడు చేసింది. Yes, I Yes, think sir. so. I got it. What is where is that evening batch? See, these are the topics that we discussed in the previous sections. You know that, yes, correct. We discussed if the grandfather have the three types of fathers, how we need to use that. I can explain the previous class by using following sibling, following ancestors, precedings. I think everything I told in the previous session. So that can you please this previous session so that he can understand who born before me and also other father, బిగ్గర్ ఫాదర్ స్టూడెంట్ బిగ్గర్ అంటే మన పెదనాన్న వాళ్ళ కొడుకులు కూడా ప్లస్ మన నాన్న కొడుకులు ప్రిసీడింగ్ లో వాడతాం. హూ బాన్ గ్రేటర్ దాన్ మీ, నాకన్నా పెద్దవాళ్ళు సేమ్ ఫాదర్ పుట్టిన వాళ్ళు మా పెదనాన్నకు పుట్టిన వాళ్ళు విల్ కన్సిడర్ ప్రిసీడింగ్. ఇన్ ద సేమ్ వే ప్రిసీడింగ్ సిబ్లింగ్ మీన్స్ శిరీష యూ కెన్ టెల్ మీ ప్రిసీడింగ్ Who సిబ్లింగ్. born?
Before. Yes. Who born before me for the same father? Correct? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Who born before me from same father? Is nothing but preceding. In this way, we can able to identify the objects and also we use descendant, okay, and also we use the parent, and also we use the child. These different types of things we are going to use in the exposures. Yes, we discussed in the previously. Now I am going to tell you how to implement these topics in the web table. Okay, you know web table. Don't know, Sir, sir. not video. Okay. Web table is nothing but the table which is inside the web page is nothing but web table. For example, I can show you some examples of web tables so that you can understand. Corona cases in India. If you open this Corona cases in India, then you get some tabular format. See, this is some tabular format. Yes or no? These are the columns. Yes, sir. These are the rows. Sorry, row one, row two, row three, row four. These are the column one, column two, column three. Yes or no, guys? Avuna kada? See, I can say the Yes, Corona sir. cases in world. Worldometer. See, this is also one type of see, this loading. I will open it. See, this is also one type of web table. See, it's a come see. This is the one type of web table, and it's the table which is inside the any application is nothing but web table. Okay, web table is nothing but the table which is exists inside the web page. The table which is exist inside the web page is nothing but is known as web table. Correct? Yes or no, guys? In the web Yes, table, sir. how we are going to fetch the data, these things I am going to discuss so that you can get some clarification. I am explaining you in a simple tabular format. You can practice this type of tables. Okay. See, I can show you. See, this is also one type of web table. See, HTML, the table which is inside the web page is nothing but HTML table. Okay. The other name is nothing but a web table. Okay. Web table means our HTML table. We can call anything. Okay, the web tables which is inside the web application is nothing but web table. See, for example, there is a n number of operations that you can perform. See, if I say based upon the Amazon, I need to click on the checkbox. Okay, based upon the Ola, I need to click on the actions button. These things we can able to perform with the help of this web table. Correct. Web table are divided in a form of like this. I can explain you so that you can able to know something. Web table had been divided in this way. See, this is the web table. Let's just consider. I can take this is the one type of web table. Okay, this is called a web table. See, web table means which contains the. See, this is called a table. The table had been divided in the same way like this. These are all called the rows. Table rows. First row, second row, third row, fourth row, fifth row. This can be called with the name of called table rows of TR. Table rows of TR. Table row 1, row 2, row 3, we can pass. If this is the 0, see, this is called the table header. See, for example, it contains first name, okay. This contains the last name and it contains the address. This is called the table header, means TH. This is called table rows. All it been divided into table rows. TR,
TR, TR. Okay. See, table was divided and denoted with TR. For example, TR. Sorry. Denoted with table row. Okay. Whereas TH denoted with what? Table header. And TD means that we are discussing table Table columns. data. Columns, not data. Sorry. TD means table columns. These are all called the table columns. Okay. First column, second column, third column. See, in the index base, it will be called as the zeroth column. TD. This is the first column. TD1. If you want, you can mention it. If it is TD2, you can mention like this. In the same way, we are defining for the rows also. Okay, table row 1. Okay, we need to define after tr due to space unavailability. I put before that. Okay, same as we need to prepare it like this. This is the form of a table. See, in this way, the table is defined. Okay, this is called a web table in Selenium. I can take it like this. See, for example, what is this called? This is called table header. Yeah, and what about this? This is also table header. Same now. What about this? This is table Table column, row. first column. Okay, and it's outside it will call be tr. Inside it will call the table column. Is a column. See, if we take outside, this column 1 and column 2 is considered as a one table row. And column 2, column 3. This column 1 and column 2 considered as another table row. Correct? In this way, the web table is divided. TH means table header. TR means table row. TD means table column. Okay. In this way, the web table is divided in the HTML DOM page. ఓకే ఇలా డిఫైన్ అయి ఉంటుందండి ఇలా డిఫైన్ అయిన తర్వాత we can able to get the text from different tables and we can perform the data over the web table. We can perform the click operations, select operations over the web table. In this way we can achieve it. Okay, so that I can explain you some basic concepts over this web table. See, this is the web table. See, if you can right click anywhere on this table, you can see the structure of this web table. Okay, let's us see. One second, I will show you. See, for example, here itself, see what is the name of this HTML table. See, if I click on that, this is the table. See, if I move cursor like this, see, in the div class itself, it is selecting the entire thing. If we click on this, it is selecting the HTML table. See, ID. The table ID is customer. If I move cursor to ID is equal to customer, the entire table is highlighted. See, T body, table body, TR, table row. In the first row, what will have in table header? See, TH, TH1, TH2, TH3, TH4, and TH5. అవునా కాదండి? Again, what will we have in? This is the first row with the table headers. Again, second row with the what? Table column. See, first column with checkbox. See, and again second column, third column, fourth column, and fifth column with link text. అవునా కదండి? Yes or no? In this way, the table had been divided in the Selenium itself. Okay, to handle the table, we need to use some couple of methods. Those are very important. I can write some couple of code. You can able to understand. One second. See, in the same way, what I will do means I can initialize the browser. I can open that URL. Then after that, you know that to store more than one element, what we need to use? Anyone? Find element will use to store
first matching element of the HTML DOM page. Find elements will use it to store list of matching elements on the DOM page with same tag name. చెప్పాను కదండి, చెప్పలేదంటారా మరి మీరు? See, I am going to write some couple of code so that you can able to understand. I can make this as a web table demo. This is a web table. These things we are going to learn in the current thing. How I am going to take one main method. Then after that, I am going to write some code. WebDriver. We need to know how to initialize WebDriver by using WebDriver manager dot Chrome driver dot setup. Then it will automatically import the required driver. Then after that, we need to initialize the Chrome driver. Correct? WebDriver driver is equal to new Chrome driver. Then after that, what is the cup of tea? I need to open my browser. How to open a particular browser? Anyone? Driver.get. Here I have to pass the URL of this page. Then after that, what is the next thing? I need to read this entire table. How I can read this entire table? Okay, based upon the table name. Okay, what is the name of this table? The name of table should be the. What is the name of the table? It's a table name contains the customer. See, I can use the contains method. ఇక్కడ కొన్ని మెథడ్స్ చెప్పాను కదండి ముందు, స్టార్ట్ విత్, ఎండ్స్ విత్, కంటైన్స్ అనేసి. ఇప్పుడు నేను ఏం వాడతానంటే ఇంకా ఐ కెన్ యూస్ ఎనీథింగ్ స్టార్ట్ విత్ ఆర్ ఎండ్స్ విత్ ఆర్ కంటైన్స్ సో దట్ ఇట్ విల్ బి అప్లికబుల్ ఫర్ ఎంటైర్ ద పేజ్. See, I am taking control F. See, I need to find the table. 2/table. Then after that contains. Contains method చూసారు కదండి. Contains what? At the rate of ID, comma, we need to take it something custom. See, one of one result. Contains కొట్టినా కూడా అంటే ఇందులో కొంచెం టెక్స్ట్ నాకు తెలిసింది, దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కూడా ఇట్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్. Then I am using this text. How? See, driver dot, we are finding all the elements in a table. See, if I select this, write this X path, it will selecting all the table, entire table it is selecting. So I am using driver dot find anyone, find elements అన్ని ఉన్నాయి కదండి. Yes, by dot X path. Then I am showing this X path. What is the return type of find element? Anyone? List of element. Very good, very good. List of we need to import first, then we need to perform some operation. List of web element of elements. Yes or no? Now what I am reading? Now I am reading entire this table. Then after that, I need to print all the headers of a page by using some methods, and by using some more things we can able to perform. If you want to perform all the data inside the web table, also we can able to perform like this way. Okay, I need to print all the data inside the web table. First I need to print only specific data. How? I need to perform only header of this table. Where is this header is located? 2/tr/th. ఏం హైలైట్ చేయండి? 5 ఎలిమెంట్సే కదా. స్టేటస్, కంపెనీ, కాంటాక్ట్, కంట్రీ, యాక్షన్. These 5 options will be printed in our code. See, I can expand this code. tr space th. Now I want to print entire data of all the headers of a page. How we can able to print it? I can show you. First I will take for each loop elements. Then what is the return type of this element? Web element, correct? Web element of each element.
Then after that, I need to print the each element of a page. Simple element dot how element dot get text. What are the text inside this element? I need to get the element of the text. Then after that, I need to store into a value. Okay. Then after that, I need to print the data. See, I can print the data by using this. Because outside the for loop value is not declared, so that inside that only we need to give it. See, if I run this, what will happen? See, observe carefully. See, we are writing inside the main method. Why it is not taking 1 second? It is running the code. Please look into this code. Chrome browser opened. Then open to the page. See, then my headers will be printed here itself. You can observe very carefully. I'm closing this. See, what is the headers available? Company, status, company, country, contact, action. The same thing available. Status, company, contact, country, action. In this way, the same way I can get entire table data by using table. By using this, I can iterate over the tables and I will get the entire data of the tables. By using this type of methods, in this way we can get the all the tables inside the web page. ఓకే గైస్, అర్థమైంది అనుకుంటా కొంచెం. వెబ్ టేబుల్ అంటే ఏంది, వెబ్ టేబుల్ డేటా ఎలా గెట్ చేస్తారు. ఓకే, దిస్ ఇస్ థింగ్స్ వీఆర్ ఏబుల్ టు నో అబౌట్ ద. ఇన్ ద సేమ్ వే ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ ద టేబుల్ రోస్ డేటా. Simple, how to print the table rows data? The same I will take from the Excel sheet and by using table rows. See, contains same by using at the rate of ID with the same thing I am using customer with same I am using TR. See how many inputs will be shown here itself. You can observe once. Inside the table, how many table rows will be available. All the data will be printed out by using this code. See, it won't go directly. We need to move to T body and then what happened? Contains ID. Sorry. Slash slash TR. See how many table rows will be available. See, first row, second row, third row, fourth row, fifth row, sixth row, again first row. First row will be there is, but it contains only table headers. But what we need entire rows of a table page. Okay, for that what we are getting all the tables over the web table. Then after that, we need to print that entire web table data. See how I can print in the web table data. Then I need to take by using like this XPath. I'm getting all the tables, rows. Then I'm going to store where into the list of web elements because it is more than one element. So that we need to store into the web element. Web element of what table rows.
See, because it is not taking, because we need to find the elements. Then only it will accept web element. Correct? Can you observe? అక్కడ find elements పెడితేనే ఈ web element option వస్తుంది. Then it won't show the web element option. Then I need to print the same table with all the rows. Simple. I am storing this into the web element. Then after that I am using some other type. What is the name of this table rows? Correct? Then I need to pass here itself our things need to be printed. Simply like this. Then by using this, I can able to print all the table rows in a table. See, see if I come here. See, yes, correct. I forgot that. It's not a. It's not, I am printing as a string. Sorry. Table data dot get text method will get the text from the particular web page. Okay. In this way, I can able to print all the table rows into the web table. See, it will open the browser. Then after that, we'll get all the table data. Then we are printing the data itself here itself. See, all the rows, status, company. We are going to print everything. అవునా కాదండి? ప్రింట్ అవుతున్నాయి కదా టేబుల్ రోస్ అన్ని. ఎస్ ఆర్ నో? ఇట్ ప్రింటింగ్ ఫస్ట్ రో, సెకండ్ రో, Yes, sir. థర్డ్ రో, ఫోర్త్ రో, ఫిఫ్త్ రో, సిక్స్త్ రో. జావా, సన్ మైక్రోసిస్టమ్, కాలిఫోర్నియా, నో మోర్. Java, Sun Microsystem, California, no more. Yes or no, guys? In the same way, we are printing the data from the different types of web tables to get the data and print the data. Okay. Now you know some clarification about the data over the web tables. కొంచెం అర్థమైంది కదండి? ఎస్ సార్ నో గైస్, అర్థమైందా అర్థం కాలేదా? Yes, sir. Okay. Now I am going to explain one more thing based upon the different types of things we are going to perform like this. As of now, I got something like to get all the columns, names, and data. We get it. Then now I am going to explain one more thing that is very very important thing. Means what I will do means I will get the data, but in runtime, based upon this things, I need to click on it. See, if it is Flipkart, I need to click on this checkbox. If it is Amazon, I need to click on this Amazon. If I pass name of the company, based upon the name of the company, I need to click on the different things. How we are going to write it? See, I can show you very clearly. Please observe very carefully. Very important thing. If you become familiar in this, then you can play the games in Selenium. ఫస్ట్ నేను కస్టమర్స్ టేబుల్ ఫైండ్ అవుట్ చేసామండి. ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేసాం? 2 table @id equal to customers. Now I got highlighted to the tables, but my agenda is I want to click based upon the Selenium. I want to click on the checkbox. Based upon the Ola, I need to click on these things. How we can achieve these things means by using some methods will be available. That string.format. See, I can show you. See, here I can show you some more things. Please observe very carefully. Remove it. I can find out some Selenium. Very important thing. Please observe very carefully. 2 /td
dot equal to selenium. See, I want to click this checkbox. How I can click? If this is selenium, I want to click. How this is the click exactly this checkbox? Anyone? The same father. ఈ రోనే కదండి 1 2 3 4 ఫోర్త్ రో అనేది ఒక ఫాదర్ వీటిలో టీడీస్ అనేది చైల్డ్ సో నేనేం చేస్తానండి ప్రిసీడింగ్ హైఫన్ ప్రిసీడింగ్ తీసుకుంటే ఏమొస్తుంది చూడండి ప్రిసీడింగ్ డాట్ డాట్ టీడీ అన్నీ వస్తున్నాయి ఫ్లిప్కార్ట్ సచిన్ బన్సాల్ హూఎవర్ బిగ్గర్ దాన్ మీ అండ్ మై బిగ్ ఫాదర్ సన్స్ ఆల్సో మా పెదనాన్న వాళ్ళ కొడుకులు అందరూ వస్తారు కానీ నాకు అలా వద్దు మా నాన్నకు పుట్టిన వాళ్ళు నాకన్నా పెద్దవాళ్ళు కావాలి హౌ వీ కెన్ ఏబుల్ టు గెట్ ఇట్ బై యూజింగ్ ప్రిసీడింగ్ సిబ్లింగ్ కోలన్ టీడీ సి ఐ గట్ హౌ మెనీ ఇన్పుట్స్ ఐ గెట్ ఓన్లీ వన్ థింగ్ ఒకటే కదా వచ్చింది వన్ రిజల్టే కదా సో I want to click on this checkbox / input. See, if I pass selenium, then I can get the preceding of selenium checkbox. See, if I pass Ola here itself, Ola, I can take it as a Ola. See, I got which before Ola checkbox. In the same way, based upon the company name, I want to click on the no more button. No more button means click ఇవ్వాలి based upon the company name. ఎలా రాయొచ్చండి ఎనీవన్ టెల్ మీ link text, sir. Yeah, bro. You should. ఎస్ ఇప్పుడు as of now based upon the company name I am performing the checkbox. How? If I change here Ola, then it will check the Ola box. If I change Amazon, I write some generic code. See, now it is highlighting which input text box before Amazon. In the same way, based upon the company name, I want to click on the no more link. Can anyone help me on this? By using following. Correct. If I use following, what will happen? It will give all the inputs. అన్ని ఇన్పుట్స్ చూపిస్తారు చూడండి ఇట్ విల్ షోస్ జబ్ బఫెట్ USA no more again check box. I need to use following with sibling. Sibling means same father who born after me. See TD again TD. In this TD there is anchor tag A. So that again I will take A. See who no more. If I pass anything here itself, based upon that, it will select different types of things. Flipkart. అవునా కాదండి ఫ్లిప్కార్ట్ ఎంటర్ చేసి ఫ్లిప్కార్ట్ చెక్ బాక్స్ జెంకిన్స్ నో మోర్ యాక్షన్ క్లిక్ వచ్చింది కదండి దట్ ఈస్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ సింగిల్ స్లాష్ తర్వాత ఫాలోయింగ్ పెడితే ఇంకా నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ వస్తుంది అదే ఫాలోయింగ్ సిబ్లింగ్ పెడితే ఇంకా ఆ రోలో మాత్రమే డేటా వస్తుంది సి నేను సిబ్లింగ్ తీసేసి చూడండి అన్నీ వస్తాయి నాకు సి ఆల్ సి ఆఫ్టర్ జెంకిన్స్ తర్వాత ఇదొక లింక్ ఉంది ఇదొక లింక్ ఉంది సి హౌ మెనీ రిజల్ట్స్ విల్ షోయింగ్ 2 results. See, if I use here Jenkins, I can use Flipkart. See, ఆ తర్వాత 6 ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఇంకా ఫాలోయింగ్ మీన్స్ హూ బాన్ టు మై బాబాయ్ ఆల్సో మీ బాబాయ్కి పుట్టిన తమ్ములు కూడా నీకు చూపిస్తుంది అలా కాకుండా మీ ఫాదర్కి పుట్టిన వాళ్ళు మాత్రమే కావాలంటే బై యూజింగ్ ఫాలోయింగ్ సిబ్లింగ్ ఎస్ఆర్ నో గైస్ అవునా కాదా ఎస్ఆర్ నో వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ గైస్ మీరు ఎక్స్పాతలు ఫెమిలియర్ అయితే గనక then you will become excel. I can show you one more example. Please observe very carefully. చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ అండి ఇవన్నీ ఇది చూడండి ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ దిస్ ఫస్ట్ నేమ్ టెక్స్ట్ బాక్స్ లో టెక్స్ట్ రాయాలి ఏముందండి నేమ్ ఎంటర్ చేశాను అనుకోండి చూడండి ఎలా వస్తుందో 2 /input @ నేమ్ ఈక్వల్ టు నేమ్ ఎంటర్ చేస్తే ఎన్ని రిజల్ట్స్ వస్తాయండి చూడండి ఇట్ షోస్ 3 results ఈ బాక్స్ చూపిస్తుంది
టెక్స్ట్ సెకండ్ బాక్స్ చూపిస్తుంది, థర్డ్ బాక్స్ ఈ బాక్స్ చూపిస్తుంది. కానీ నాకు ఈ ఫస్ట్ టెక్స్ట్ బాక్స్ రాయాలి. ఎనీవన్ హెల్ప్ మీ? ఈ ఫస్ట్ నేమ్ కొన్ని టెక్స్ట్ బాక్స్ నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ దిస్ ఫస్ట్ నేమ్ టెక్స్ట్ బాక్స్. కెన్ యూ హెల్ప్ మీ ఎనీవన్? ఇప్పుడు టెక్స్ట్ బాక్స్ అంటే ఎవరైనా రాస్తారు, కానీ ఫస్ట్ నేమ్ కింద టెక్స్ట్ బాక్స్ మాత్రమే రాయాలి. హౌ? ఈ ఇప్పుడు ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానండి, ఎప్పటికైనా ఫస్ట్ నేమ్ కింద టెక్స్ట్ బాక్స్ ఫస్ట్ నేమ్ కిందనే ఉంటుంది కదా. ఎస్ ఆర్ నో? ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ నేమ్ టెక్స్ట్ బాక్స్ విల్ బి ఆల్వేస్ బిలో ద ఫస్ట్ నేమ్ టెక్స్ట్ బాక్స్, కరెక్ట్? సో ఈ లేబుల్ కి ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆ తర్వాత ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ లొకేషన్ వెళ్తాను. అబ్జర్వ్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. హౌ టు గెట్ దిస్ ఫస్ట్ నేమ్? ఇది తీసుకోవాలంటే ఎలాంటి ఈ పొజిషన్ లోనే తీసుకోవాలి టెక్స్ట్ ఇది. ఎనీవన్? 2 label 2 ways తెలుసు మనకు. One by using dot method, another by using text method. గైస్ వింటున్నారా? చూడండి, ఫస్ట్ నేమ్ హైలైట్ అయింది. ఇక్కడ డాట్ అయిన ఇవ్వచ్చు, టెక్స్ట్ మెథడ్ అయిన ఇవ్వచ్చు. సేమ్ ఇది కూడా ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేస్తుంది. ఇంకా కావాలంటే ఇంకా కంటైన్స్ కూడా వాడచ్చండి. ఇక్కడ చూడండి కంటైన్స్ కూడా వాడతాను. ఇంకా 2 కంటైన్స్ సింటాక్స్ చెప్పండి. 2 contains same text method I am taking, then after that I am taking first. 1 result కదా. కంటైన్స్ వాడచ్చు, డాట్ మెథడ్ వాడచ్చు, టెక్స్ట్ మెథడ్ వాడచ్చు. ఇంకా కావాలంటే స్టార్ట్ విత్ కూడా వాడతా. చూడండి, స్టార్ట్స్ విత్. గైస్ ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. స్టార్ట్ విత్ I can take it as a @ of. No, it's a text method. చూడు ఇక్కడ కూడా 1 రిజల్ట్ వచ్చింది. శిరీష, సూర్యతేజ, అదర్స్ విల్ టేక్ సమ్ టైం. ఇప్పుడు లేబుల్ ఫైండ్ అవుట్ చేసా. ఈ ఫస్ట్ నేమ్ కింద టెక్స్ట్ బాక్స్ ఎప్పటికైనా ఫస్ట్ నేమ్ కింద ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫస్ట్ నేమ్ ఇక్కడికి పొజిషన్ మార్చినా కూడా రేపు కోడ్ చేంజ్ అయ్యి దాని కింద టెక్స్ట్ బాక్స్ దాని కిందనే ఉంటుంది కదా. హౌ టు గో టు దిస్ పొజిషన్? హౌ? ఫాలోయింగ్ కోలన్ ఇన్పుట్. ఇన్పుట్ అంటే చూడండి, అంటే ఇంకా దీని తర్వాత పుట్టిన వాళ్ళందరి పేర్లు వస్తాయి. చూడు, అందరూ పుట్టినది దీని తర్వాత ఎన్ని ఇన్పుట్లు వస్తాయి, అన్ని ఇన్పుట్లు వస్తాయి. కానీ మనకి ఏ ఇన్పుట్ కావాలి? దీని కింద ఉండే ఫస్ట్ ఇన్పుట్ కావాలి. సో ఐ కెన్ టేక్ ఇట్ ఎస్ ఏ సింగిల్ బ్రేసెస్ విత్ 1. ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ హైలైట్ అయింది కదండి. రేపు ఫర్దర్ గా మీ డెవలపర్స్ ఈ ఫస్ట్ నేమ్ ని ఇక్కడికి మార్చారనుకోండి పాస్వర్డ్ కిందకి, కానీ ఈ ఫస్ట్ నేమ్ తో ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది కదా. ఫస్ట్ నేమ్ కింద ఫస్ట్ టెక్స్ట్ బాక్స్ తీసుకుంటుంది కదా. ఎస్ ఆర్ నో? గైస్ కష్టమైన కాదని లేదు, కానీ ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ క్వశ్చన్స్. మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే మళ్ళీ అడగండి. ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఇఫ్ యూ బికమ్ ఫెమిలియర్ ఇన్ దిస్. చెప్పండి సార్. దీనికి పేరెంట్ చైల్డ్ ఉండదా సార్? దీనికి పేరెంట్ చైల్డ్ అంటే ఇంకా ఈ లేబుల్ ఇక్కడికి ఎండ్ అయిపోతుంది కదా. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి పేరెంట్ ఎవరు? ఈ బిఆర్. ఈ బిఆర్ ఎక్కడికి ఎండ్ అవుతుంది? ఎక్కడో ఎండ్ అవుతుంది. ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుందో మనకు తెలియదు. అలాంటప్పుడు ఏంటంటే ఇంకా ఈ లేబుల్ ఇక్కడికి క్లోజ్ అయిపోతుంది. ఈ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ఇండికేట్స్ డన్ విత్ దిస్ లేబుల్. సో మనం పేరెంట్ చైల్డ్ రిలేషన్షిప్ తీసుకోలేం. ఎందుకు తీసుకోలేమంటే ఇంకా ఈ లేబుల్ ఇక్కడికి క్లోజ్ అయిపోతుంది. సో వీ నీడ్ యూజ్ ఫర్ సమ్ ఫాలోయింగ్ సిబ్లింగ్స్ లైక్ దిస్. పేరెంట్ ఎక్కడ తీసుకోవాలో నేను లాస్ట్ ఫ్రైడే చెప్పాను, గుర్తుందండి. దీనికి అందరికి పేరెంట్ ఎవరు? రిజిస్టరే కదా, కంటైనర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇదే ఈ ఫస్ట్ పేరెంట్ తీసుకుంటా. చూడండి ఎవరు వస్తారో. స్లాష్ పేరెంట్ :div. ఈ ఫస్ట్ నేమ్ వీళ్ళన్నిటికీ ఫాదర్ ఎవరండి? ఈ రిజిస్టర్ ఫామే కదా. రిజిస్టర్ ఫామ్ లో ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, ఈమెయిల్, పాస్వర్డ్, రిపీట్ పాస్వర్డ్, వీళ్ళందరూ ఎక్కడున్నారు? కంటైనర్లో ఉన్నారు. కంటైనర్ ఇస్ ద ఫాదర్ ఫర్ ద ఫస్ట్ నేమ్. సేమ్ వే లాస్ట్ నేమ్ కూడా ఫాదర్ ఎవరంటే ఇంకా కంటైనర్ ఉంటారు. చూడండి, హూ ఇస్ ద ఫాదర్? కంటైనరే కదా.
ఇఫ్ ఐ టేక్ చైల్డ్, దెర్ ఇస్ నో చైల్డ్ ఫర్ దిస్. ఎందుకు చైల్డ్ లేరంటే కనుక దే ఆర్ క్లోజింగ్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఈ లేబుల్ ఇక్కడికే ఎండ్ అయిపోతుంది. వీటి మధ్యలో కోడ్ ఏం రాయలేదు మనం. అట్లా ఈ డివ్ చూడండి, కంటైనర్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది డివ్, ఎక్కడ ఎండ్ అయిందో బాగా చూడండి. ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది డివ్, ఎక్కడో ఎండ్ అయింటది. ఎక్కడ ఎండ్ అయింది బా, సంథింగ్ ఇక్కడెక్కడో ఎండ్ అయింటది. ఇక్కడెక్కడో ఈ డివ్ చూడు, క్లోజ్ చేస్తాను. కంటైనర్ డివ్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది, ఎక్కడో స్టార్ట్ అయ్యి ఎక్కడో ఎండ్ అయిపోయింది. ఎక్కడ ఎండ్ అయింది, ఒక్క నిమిషం, సైన్ ఇన్. ఇక్కడ ఎండ్ అయిందండి ఆ డివ్. చూడండి ఇక్కడ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ వచ్చింది కదండి. యాంకర్ ట్యాగ్స్ ఎలా డెవలప్ చేసి ఉంటారంటే అండి చూడండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డివ్ వచ్చేసి లోపల ఎనీ టెక్స్ట్ ఎనీథింగ్, ఆ తర్వాత వచ్చేసి ఫార్వర్డ్ స్లాష్ డివ్ అంటే ఇంకా ఈ మధ్యలో ఏమైనా రాయొచ్చు. దీని మధ్యలో వచ్చేసి మళ్ళీ కొన్ని డ్యూస్ రాస్తా. ఎన్ని డ్యూస్ రాయొచ్చు చూడండి, అన్ని డ్యూస్ రాయొచ్చు. ఎలా ఉంటుంది, డివ్ తర్వాత ఏముంటుంది, ఎల్ఐ ట్యాగ్ ఉంటుంది. ఎల్ఐ ట్యాగ్ సమ్ టెక్స్ట్ రాస్తా. ఎల్ఐ ఎండ్ అయిపోతుంది అంటే ఒక చైల్డ్ ఎల్ఐ అంటే ఈ డివ్ లో ఎన్ని సబ్ డ్యూస్ ఉంటాయో, సబ్ యాంకర్ ఉంటాయో వాళ్ళందరూ వీటికి చైల్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఎల్ఐలో ఇంకొక ట్యాగ్ రాస్తాను అనుకోండి, అది సబ్ చైల్డ్ అయిపోతుంది. ఈ ఎల్ఐ లోపల యాంకర్ ట్యాగ్ ఏ తీసుకున్నాను అనుకోండి, వెరీ 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 కేర్ఫుల్, ఇంపార్టెంట్. బాగా చెప్తా చూడండి, ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ గైస్. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ప్లీజ్ లిజన్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. సి హూ ఇస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ దిస్ ఎల్ఐ? ఈ ఎల్ఐకి ఫాదర్ ఎవరండి? డివ్. డివ్. ఈ ఎల్ఐ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడ ఎండ్ అయింది. ఈ మధ్యలో ఏముందండి, చైల్డ్ ఉన్నారు కదా. యాంకర్ ట్యాగ్. హూ ఇస్ ద చైల్డ్ ఆఫ్ దిస్ ఎల్ఐ? యాంకర్ ట్యాగ్, అవునా కదా? హూ ఇస్ ద చైల్డ్ ఆఫ్ దిస్ డివ్? డైరెక్ట్ చైల్డ్ ఎవరుంటారు, ఎల్ఐ. అలా కాకుండా ఫాలోయింగ్ అంటే ఎవరెవరు పుట్టినారు అంటే ఇంకా ఎవరెవరు వస్తారు, ఎల్ఐ పుట్టాడు, మళ్ళా యాంకర్ ట్యాగ్ పుట్టారు, అవునా కదా? అర్థమైంది కదా స్ట్రక్చర్ కొంచెం. ఇక్కడ ఇక్కడికి ఎండ్ అయిపోతాయి కనుక ఈ డివ్ చూడండి, ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది, ఇక్కడికి ఎండ్ అయిపోయింది. ఈ మధ్యలో ఎవరెవరు ఉన్నారు, ఇన్పుట్ ఉంది, బిఆర్ ఉంది, సంథింగ్ అలా చాలా రాయొచ్చండి. ఫాదర్ చైల్డ్ రిలేషన్షిప్ తో స్టార్ట్ విత్, ఎన్స్ విత్. ఇప్పుడు సడన్ గా నాకు ఐ వాంట్ టు గెట్ దిస్ రీసెట్ పాస్వర్డ్ టెక్స్ట్ బాక్స్, ఎలా రాస్తారు చెప్పండి ఎనీవన్? ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు గెట్ ఓవర్ ద హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్, దెర్ ఈస్ నో నేమ్, డైరెక్ట్ పాస్వర్డ్ అనేది. ఇది తీసుకుంటే కనుక ఇది యూనిక్ అయితే నో ప్రాబ్లం, కొన్ని డూప్లికేట్ ఉంటే ఏం చేస్తాం, ఏం చేయలేం. ఇన్పుట్, వాట్ ఈస్ ద నేమ్, టైప్. ప్లీజ్ గో ఆన్ మ్యూట్ సమ్మన్. సి వన్ ఆఫ్ టూ రిజల్ట్స్, ఒక పాస్వర్డ్ కు రెండు టెక్స్ట్ బాక్స్ లో చూడండి, రిపీట్, ఇది వచ్చింది, ఇది వచ్చింది, ఇది వచ్చింది, ఇది వచ్చింది. కానీ దీన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే కనుక దీన్ని పేరెంట్ తీసుకొని నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు కదా. ఇది చూడండి, ఇది రిపీట్, ఇది పాస్వర్డ్ ఉంది, దీనికి పేరెంట్ ఎవరండి, లేబులే కదా, లేబులే కదా. ఈ లేబుల్ బేస్ చేసుకొని కనుక్కోవచ్చు. Yes, sir. రిపీట్ పాస్వర్డ్. అదే ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ అనుకోవాలంటే ఇంకా దీని రెఫరెన్స్ తీసుకొని కనుక్కోవచ్చు కదా. ఇప్పుడు క్లాస్లోకి వెళ్తామండి, ఒక ఫస్ట్ క్లాస్కో ఫిఫ్త్ క్లాస్కో వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ పాస్వర్డ్ అని స్టూడెంట్ కాల్ చేస్తాం, ఇద్దరు లేస్తారు. ఇద్దరు లేచినప్పుడు ఇమీడియట్ గా నువ్వు ఏం చేస్తావు, రోల్ నెంబర్ తీసుకొని కాల్ చేస్తావు. నువ్వు టీచర్ అయితే రోల్ నెంబర్తో కాల్ చేస్తావు. బయట నుండి వచ్చిన వాళ్ళు అనుకో ఏమని కాల్ చేస్తారు, వాళ్ళ ఫాదర్ నేమ్తో కాల్ చేస్తారు. రిపీట్ పాస్వర్డ్ కొడుకులు వేయని చెప్తారు. అప్పుడు ఎవరు లేస్తారు, ఈ పాస్వర్డ్ లేస్తారు. అలా కాకుండా పాస్వర్డ్ కొడుకు పాస్వర్డ్ లేయండి కనుక ఇతను లేస్తాడు, అవునా కదండి? ఎస్ ఆర్ నో, Yes, sir. ఎస్ ఆర్ నో. చూడండి, ఈ పాస్వర్డ్ నేను ఈ పాస్వర్డ్ కనుక్కోవాలి. ఫస్ట్ ఈ లేబుల్లోకి వెళ్ళి తర్వాత దీని లోపలికి వెళ్తా. ఎలా లేబుల్ ఎక్కడ ఉందండి, డివ్ లోపల ఉంది, డివ్ స్లాష్ లేబుల్, డైరెక్ట్ కూడా పోవచ్చు మనం. డాట్ యూజ్ టు పాస్వర్డ్, డాట్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు కదని చెప్పినా కదండి, పాస్వర్డ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి రావాలి, ఇన్పుట్ బాక్స్లోకి ఎలా రావాలండి, స్లాష్ ఫాలోయింగ్ : డివ్. ఈ డివ్ వచ్చింది కదండి,
దీని తర్వాత వచ్చి నెక్స్ట్ ఫాలోయింగ్ ఎవరు వచ్చినారు, ఈ పాస్వర్డ్ తర్వాత ఎవరు ఉన్నారు నెక్స్ట్ క్యూలో, ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్. ఇందులోకి వెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలి, సింగిల్ స్లాషే కదండి, స్లాష్ ఇన్పుట్. ఇన్పుట్ ఎన్ని వచ్చాయి, 2 వచ్చాయి. దీని తర్వాత ఈ ఇన్పుట్ ఉందని చెప్తోంది, ఈ ఇన్పుట్ ఉందని చెప్తోంది, ఇంకొక ఇన్పుట్ ఏదో. కానీ మనకు కావాల్సింది ఫస్ట్ ఇన్పుటే కదా, ఈ పాస్వర్డ్ ఇన్పుటే కదా. సో ఇండెక్స్ 19 తీసుకోవచ్చు, అలా కాకుండా కంటైన్స్ టెక్స్ట్ తీసుకున్నాం. ఓకే, @ టైప్ సి 1 ఆఫ్ రిజల్ట్. ఇప్పుడు ఎక్కడికి పోయినారండి, వీని పాస్వర్డ్ లేబుల్తో ఈ పాస్వర్డ్ టెక్స్ట్ బాక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన. రేపు ఈ పాస్వర్డ్ ఈ పేజ్లో ఈ మూలకు పోయినా, ఈ లాస్ట్ ఈ మూలకు వచ్చినా, కానీ పాస్వర్డ్ లేబుల్తో కనుక్కుంటుంది కదా, వీని కొడుకు వీని తర్వాత వచ్చినవాడు నాకు కావాలి ఎవరు అంటే ఈ టెక్స్ట్ బాక్సే వస్తుంది కదా ఆటోమేటిక్గా. సేమ్ ఇన్ ద సేమ్ వే రిపీట్ పాస్వర్డ్ కూడా అలానే తీసుకుంటా. లేబుల్, కానీ ఈ లేబుల్కి డివ్ లేదు, దీనికి డివ్ ఉందని, ఈ లేబుల్కు డివ్ ఉంది పేరెంట్గా, ఈ లేబుల్కు లేదు. సో నేను డివ్ తీసేస్తాను. ఆ తర్వాత నేనేం చేస్తాను అంటే ఇంకా రిపీట్ పాస్వర్డ్ తీసుకుంటా. రిపీట్ పాస్వర్డ్ తీసుకొని రిపీట్ పాస్వర్డ్ వచ్చేసి నెక్స్టే ఉంది, సమ్ ఫాలోయింగ్. ఎందుకు డివ్ లేదు, దాంతో డివ్ లేదు కాబట్టి డివ్ లేదు, కోలన్ ఇన్పుట్. అదే వచ్చింది కదండి, 11 వచ్చాయి. కానీ నాకు కావాల్సింది ఇది ఒక్కటే, @ దీని తర్వాత వచ్చే నెక్స్ట్ టైం తీసుకోవచ్చు, దీని తర్వాత పాస్వర్డ్ అని ఏముంటుందో అది తీసుకోవచ్చు. ఒకటే వచ్చింది కానీ రిజల్ట్. స్టూడెంట్స్ ఎస్ ఆర్ నో, ప్రాక్టీస్ మీద వస్తుంది మీకు కూడా, అర్థమైతే ఫస్ట్ అర్థమైందో లేదో చెప్పండి. ఓకే, ఇన్ దిస్ వే యూ కెన్ ఏబుల్ టు లర్న్ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ ఓవర్ ద ఎక్స్పర్ట్స్, ఫాలోయింగ్ సిబ్లింగ్, ఫాలోయింగ్ యాన్సిస్టర్స్, ప్రిసీడింగ్స్. ఇప్పుడు చూడండి ఎలా అంటే దీన్ని బేస్ చేసుకుని దీని పైటి కనుక్కోవచ్చు, దీన్ని బేస్ చేసుకుని రిజిస్టర్ కనుక్కోవచ్చు, అలా చాలా కనుక్కోవచ్చు అండి. చూడు అలా చాలా కనుక్కోవచ్చు. ఇక్కడ కూడా ఉంది చూడండి, ఈ హెలెన్ బెనెట్ తీసుకునేసి లింక్ క్లిక్ చేయొచ్చు. ఈ అంటే కెనడా తీసుకొని లింక్ క్లిక్ చేయొచ్చు. ఎలా తీసుకోవచ్చు, ఈ కెనడాని ఫైండ్ అవుట్ చేసి దీని తర్వాత ఫాలోయింగ్ సిబ్లింగ్ అంటే ఈ లింక్ వస్తుంది, ఫాలోయింగ్ పెట్టామనుకో మళ్ళీ ఈ లింక్ కూడా వస్తుంది. అవునా కదా యాంకర్ ట్యాగ్, ఎస్ సార్ నో శిరీష, అవునా కదా? Is there is Shirisha in the class? Yes, sir. ఇప్పుడు ఫాలోయింగ్ పెడితే ఇంకా అన్ని వస్తాయి కదండి లింక్స్, యాంకర్ ట్యాగ్స్. అదే Yes. ఫాలోయింగ్ సిబ్లింగ్ పెడితే కెనడాకి వీళ్ళిద్దరే కదా. Yes, sir. సిబ్లింగ్ అంటే నథింగ్ బట్ అండి సేమ్ తండ్రికి Same పుట్టిన father. నెక్స్ట్ కొడుకులు, ఒకే తండ్రికి పుట్టిన. ఫాలోయింగ్ ప్రిసీడింగ్స్ అంటే ఇంకా ఓకే, సారీ ప్రిసీడింగ్ సిబ్లింగ్ అంటే కనుక మనకన్నా మన తండ్రికి పుట్టిన వాళ్ళు ఎవరెవరు, యోషి అండ్ చెక్ బాక్స్. ఓకే, ప్రిసీడింగ్ మనకన్నా పుట్టిన అందరూ తండ్రితో సమానంలే, ఇది 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 అన్నీ వస్తాయి. కానీ సడన్గా ప్రిసీడింగ్ సిబ్లింగ్ అని అనుకో వీళ్ళిద్దరే వస్తారు ఈ కెనడాకు. అదే ప్రిసీడింగ్ అని అనుకో వీళ్ళందరూ వస్తారు, ఫాలోయింగ్ అని అనుకో వీళ్ళందరూ వస్తారు. ఓకే, డిసెండెంట్ అంటే ఇంకా ఇంకా ఎవరెవరో వస్తారు, మన తర్వాత పుట్టిన వేరే 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 వాళ్ళందరూ వస్తారు. Sir, ఓకే, ancestor uses ఒకటి పార్ట్ రాయండి సార్. యాన్సిస్టర్ నథింగ్ బట్ అండి మీ ఫోర్ ఫాదర్, మీ తాత. ఓకే, యాన్సిస్టర్స్ ఎవరైతారంటే కనుక ఈ టేబుల్కి ముందర ఎవరైనా ఉంటే ఇంకా వాళ్ళు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పాస్వర్డ్ వచ్చిందండి, ఈ పాస్వర్డ్కి నేను యాన్సిస్టర్ కావాలి ఎవరో, స్లాష్ యాన్సిస్టర్ చూడండి ఎవరో ఎక్కడో, ఇక్కడ చూడండి ఎక్కడ మనం ఎక్కడున్నాం ఎక్కడికి వచ్చింది చూడండి, ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది మన ట్యాగ్, ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ నుండి మనం ఇక్కడికి వచ్చాం. మనం ఎక్కడున్నాం, మనం ఎక్కడో ఉన్నాం, సంథింగ్ సమ్వేర్ వీ కెన్ కాల్ సమ్వేర్. యాన్సిస్టర్ అంటే కనుక మనకు ముత్తాత ఎవరైనా కావచ్చు, అది అంటే తాత అవ్వచ్చు, డివ్ అంటే తాత అనుకోండి, ఎల్ఐ అంటే కనుక తాత అనుకోండి, అట్లా ఎవరైనా రావచ్చు. ఇమీడియట్ పేరెంట్ మనకన్నా ముందు పుట్టిన తండ్రి ఎవరు, మన తండ్రి ఎవరు. మీరు రియల్ టైంలో ఇది ఫెమిలియర్ అయితే చూడండి ఎవరండి ఇమీడియట్ పేరెంట్ ఈ టేబుల్కు, బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తారా. మనం ఎక్కడున్నా యాక్చువల్గా ఇక్కడున్నాం,
రిపీట్ పాస్వర్డ్ దగ్గర ఉన్నా. రిపీట్ పాస్వర్డ్ దగ్గర ఉండి హూ ఈజ్ మై పేరెంట్ అని అడిగిన. డైరెక్ట్‌గా ఎవరు చూపించింది? టేబుల్ చూపించింది. మీ తండ్రి మీ టేబుల్ రా అని. అలా కాకుండా మా ముత్తాత ఎవరు రా అన్నామనుకో, ఎక్కడో ఈ ట్రీ స్ట్రక్చర్‌లో ఎక్కడో డివ్ చూపిస్తది. ఈ ట్రీ స్ట్రక్చర్‌లో ఎక్కడో ఇక్కడ స్టార్ట్ అయిన డివ్ తీస్తది. చూడండి. యాన్సిస్టర్ అంటే చూడండి. ఎక్కడో ఇక్కడ స్టార్ట్ అయిన డివ్ వచ్చింది. మన టేబుల్ ఎక్కడుంది? ఇక్కడుంది. అంటే ఇది మా ఫాదరు. ఈ ఫాదర్‌కి ఈ డివ్ ముందర ఎవరెవరైనా ఫాదర్స్ ఉన్నారు. ఈ డివ్‌కి ఈ ఫాదర్ ఉన్నాడు. ఈ ఫాదర్ ఉన్నాడు. అంటే నాన్న, తాత, ముత్తాత. మా 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 ఫ్యామిలీ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది? ఇక్కడ ఈ డివ్ దగ్గర స్టార్ట్ అయింది. మా ముత్తాత ఎవరంటే ఈయన. అర్థమైందండి? యాన్సిస్టర్. మా మా ఫస్ట్ మా ఫ్యామిలీని స్టార్ట్ చేశాడు. అంటే ఈ పేజ్ మొత్తం హైలైట్ అవుతుంది చూడు. అవునా కాదా? అదే ఈ డివ్ దగ్గరికి వచ్చి ఎవరు హైలైట్ అవుతారండి? ఒక టేబుల్ ఒకటే హైలైట్ అవుతుంది. అదే ఫస్ట్ నేమ్‌కి వస్తే ఎవరు హైలైట్ అవుతారండి? ఫస్ట్ నేమ్ ఒకటే హైలైట్ అవుతుంది. చూడు. ఫస్ట్ లేబుల్. అర్థమైందండి? ఈ ఇన్పుట్‌కి అన్న ఎవరు? అన్న ఈ లేబులే కదా! ఎస్ ఆర్ నో? అర్థమైంది అనుకుంటున్నాం. ఇలా రాస్తారండి. ఈ మీకు ఇప్పుడు అర్థం కాకపోవచ్చు. ఈ లేబుల్స్, ఈ సింటాక్స్‌లు ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫెమిలియర్ ఇన్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్ యూ కెన్ ప్లే ద గేమ్. మీ ఆఫీస్‌లో మీరు గేమ్స్ ఆడుకోవచ్చండి ఎక్స్‌పాతులతో. ఓకే? ఓకే స్టూడెంట్స్. ఓకే. అదన్నా ఎస్ నో చెప్పండి అన్న. మహేంద్ర, బ్రహ్మ, అవినాష్, సూర్యతేజ. Okay, that's all about today's class. I think you got some knowledge over the experts. Tomorrow I can tell you some code over the web table. Web table ఒకటి రాసాను. ఇంకా ఇంకో టేబుల్ రాసి చూపిస్తాను. Now I am going to push this code into the repository. How to push my code to repository? గుర్తుందండి మీకు? Anyone? Open the location. Then after that open git bash here. Then after that navigate to particular project directory. How to navigate to particular project directory? Anyone? cd space automation tab, automation framework, then git status. It is showing that it contains 3 classes need to update. Say I can open git bash here itself. What are the things available in the git bash? We need to know. These Chrome automated pages. I need to open here itself. Git login. This is my git bash. What is the name? Evening batch, correct kadandi? ఇక్కడ కోడ్ చూద్దాం ఎస్ఆర్సి. దెన్ ఆఫ్టర్ జావా. ఇక్కడ ఏమైనా టెస్ట్ ఇక్కడ లేవు కదండి. ఏమైనా ఉన్నాయి ఆ మెథడ్స్? రిగార్డింగ్ విండో హ్యాండ్లింగ్ ఉంది కానీ మనం ఇప్పుడు చేసిన వెబ్ టేబుల్ కదా. వెబ్ టేబుల్ క్లాసెస్ లేవు కదా. ఇప్పుడు నేను పుష్ చేస్తా చూడండి. గిట్ యాడ్ డాట్ గుర్తుందా లేదా అండి? ఎస్ నో సి గిట్ స్టేటస్ కలర్ ఏమైనా చేంజ్ గ్రీన్ కలర్. నెట్ గిట్ కమిట్ లోకల్ రిపాజిటరీకి పుష్ చేయాలి. ఆమె ఐఫోన్ ఏం మెసేజ్ వెబ్ టేబుల్ హ్యాండ్లింగ్ code. See, then I need to push git push origin. What is the name of this branch? main. Main. I am pushing my code to the main branch. So it is also see pushing the code my main branch. Now I am going to refresh this page. See, I got where వచ్చింది కదండి వెబ్ పేజ్. యా మల్టిపుల్ ఫ్రేమ్స్ గా వెబ్ టేబుల్ డెమో వచ్చింది. అన్ని వచ్చింది చూడండి. 21 seconds ago వచ్చిందా రాలేదండి? Yes, sir. యా ఆ 5 సింటాక్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఎవరినో అడిగినా కూడా ఈ 5 సింటాక్స్లు చెప్తే దే విల్ ఫీల్ దట్ మీ ఫ్యాకల్టీ ఏదో చెప్పినా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు వాళ్ళు కూడా. ఓకే, మీరు ఏదో నేర్చుకున్నట్టు ఉంటుంది. ఓకే గైస్, థ్యాంక్ యూ. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. టేక్ కేర్ గైస్. సార్. చెప్పు శిరీష. సార్ ఇంకెన్ని డేస్ ఉంది సార్ క్లాస్?
క్లాస్ ఒక How డేస్ many ఒక 3 days? అవర్స్ తీసుకున్నామండి. ఆ 3 అవర్స్ మీరు వచ్చారనుకోండి మొత్తం క్లోజ్ చేస్తా 3 అవర్స్ లో. ఓకే ఎప్పుడు తీసుకుంటారు సార్? తీసుకోవాలండి. నాకు అర్థం కాలేదు. నాకు చాలా హెవీ వర్క్ అయిపోయింది. నేను వర్క్ సపోర్ట్ ఇంటర్వ్యూస్ సారీ అని అలా చెప్పదు మీకు. మీకు సార్ 1 కమిట్మెంట్ month ఇచ్చిన 20 days కంప్లీట్ అవుతుంది సార్. మీరు రెజ్యూమ్ పెట్టుకోండి. మీరు ఒక 1 సెకండ్ నేను చెప్పేది ఏంటండి. మీరు రెజ్యూమ్ పెట్టుకొని స్టార్ట్ చేసేయండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లే నేను parallel గా చెప్తాను. ఒక 3 అవర్స్ క్లాస్ తప్ప ఇంక ఎక్స్ట్రా క్లాసెస్ ఏం లేవండి. ఓకే మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఓకే టాపిక్స్ సార్. కవర్ చేశాను. టేక్ స్క్రీన్ షాట్ చెప్పాలి. ఇంకా వెబ్ టేబుల్ చెప్పాను. ఇంకా మ్యాక్స్ టెస్ట్ ఇంజిన్ చెప్పాలి. ఎక్స్పాత్ అయితే ఎస్ ఇంకా సార్. ఎస్. చాలా ప్రొఫెషనల్ గా చెప్పాలి. ఎక్సెల్ రీడర్ చెప్పాలి. ఎక్సెల్ షీట్ నుంచి ఎలా డేటా రీడ్ చేయాలి. ఆ 3 టాపిక్స్ ఉన్నాయండి. అంతకు మించి ఏం లేవు. ఇంకా ఫ్రేమ్ వర్క్ అంటే ఇంకా యూనిట్ టు లర్న్. అది నేను చెప్పాలంటే ఇంకా అది కూడా 20 డేస్ పడుతుంది. సార్ కానీ బేసిక్ అయినా చెప్పండి సార్ ఫ్రేమ్ వర్క్. బేసిక్ కొంచెం చెప్తావా? టెస్ట్ ఇంజిన్ ఫ్రేమ్ వర్క్ చెప్తాను. దట్ ఈస్ ద స్క్రాచ్ ఫర్ యూ. బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూ కెన్ లర్న్ సంథింగ్. ఓకే ఓకే సార్. ఓకే శిరీష. ఓకే దట్స్ ఆల్ ఫ్రమ్ మై సైడ్. నేను చెప్పింది చాలా ప్రాక్టీస్ చేసే దట్స్ మోర్ ఎనఫ్ టు యూ ఫ్రమ్ జావా. ఓకే సార్. ఓకే అవి ఓకే సార్. అవి నేర్చుకుని మీరు లోపలికి వెళ్ళినా కూడా యూ విల్ బి ఇన్ ఎ గుడ్ పొజిషన్. ఓకే ఓకే గైస్ బాయ్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. టేక్ కేర్.